word. Nagkompra mi og food sa Filipino over there. Atong ipakita. Guys, we pick up food from the Filipino seller here in Vancouver. So this is we're done. Later guys, mag-unboxing kami sa mga food na binibili namin. So mag-unboxing tayo. Bumili kami ng food or mga delicacy kakanin. Nakalimutan kong pinakita sa inyo guys yung food namin kanina. Ito yung pansit. Yo, pansit. Almost na yan, naubos. So nabusog na kami guys. So ang ipapakita ko na naman is yung kakanin. May suman at saka ubi halaya. Binili namin dito lang sa Vancouver, around Vancouver, Filipino. Pinipick up namin kanina. So I will show you. Ano to? Ubi halaya with cheese guys. Sarap to, malamig. Mura lang to, $10. So, yeah. And then, charing! 2 dozen of suman. Ito suman guys, 2 dozen. It's a sticky rice. Sticky rice suman. Just rice with like coconut milk. That one. Tas masarap daw to i-paris ng mango. Mango. So, magkainan na tayo guys. 2 dozen. $10 per dozen. In order namin sa Facebook lang to guys. Yung mga marketplace sa Facebook. Tapos pinipick up namin. Kasi Filipino lang yung gumagawa nito. Just around Vancouver. Yeah. Hiwain natin ang ubi alaya. Ubi alaya. Halaya. Ubi alaya. Oh, ano din yan madikit. Siguro matamis yan. Wala pa ko kasawayan. Oh, so first time, Marilo Reed. First time eating ubi halaya. So, pwede din yan sa pag mag-bake, magluto pa ng pandesal yan, ilalagay mo sa loob. O i-mix mo. Kay Marilo Reed. So, i-try natin. First bite. Parang kamote lang na minamas or mashed potato. Yun lang ang lasa. Hindi masyadong matamis. So, okay lang. Yeah. Pero hindi ko ito makayang ubusin. Mga dalawang hiwa lang. Sarap guys. Okay na siya. Panghimagas. Asa man ni kamote? Ubi. Like, Naabay ubi na kamote. asa na ay? Ubi yam. It's yam. Yeah. Tamis lang siya. Sticky ka ay ba? Sticky. Mga ganitong pagkain guys, dapat minsanan lang. Kasi tumataba tayo araw-arawin natin. Diba? Mawala yung kasiksihan. Short mukbang. Just like a food test, hindi namin uubusin. So, ito. Budbud, suman, etc. Ito lang yun. Tadang! Tikman natin. Yeah. Super sticky, oh. Because it's sticky. First bite. Sarap siya iparis ng kape or tsokolate. Kasi parang puto. Pero inano lang, nilagay ang lasa niya is just like a puto. Like puto in the morning with chocolate. This is the taste of this one. Tapos binabalot lang nila ng dahon ng saging.
Yeah. Bisaya yung naggawa nito, guys. Yeah. Oh. Uy, initon. Pwede man. Mas Oh, pwede, guys, pwede din to iinitin or i-steam, pero ito malamig. Pero microwave. okay lang sa akin, mainit or malamig. So, sarap to i-partner ng mango, guys. Ito, kasi wala tayong tsokolate, tabliya. So, thank you, Marilo. Wala tayong tsokolate at tabliya, so mango na lang. Para siyang Thai dessert. Yun. Mango. Sarado rin di ito. Here. Wow, guwapa. Let's eat, guys. Sarap lang siya. So, guys, tara! Mango with suman. Huh? Hmm? You don't like it? Partner. Natambok Oh, na ko come here. pag tinaon, guys. Ken, sticky rice on the leaves. Ken! Sticky rice. Oh. Sticky rice or what do you call that? Suman. This one. Try this. It's like a sticky rice. You know sticky rice, right? And Sticky rice. Rice. Sticky. it's on the banana leaf. Mm-mm. Ito. Mom, I used to eat this all the time. I know. I love this. So, guys, it's really yummy. Yeah. With mango. Don't make a mess. Yeah, guys. Yummy. Try it. I-try nyo, guys. Yeah. It's Lady Red USA. Thank you for watching.